Good evening and welcome to State of Business on Now Television. I'm Chamod Fernando. Let's have a look at the headlines. Financial allocations for the education will be increased year by year, Prime Minister assures. Monetary policy unchanged as CBSL sees gradual rise in inflation. Now the news in detail. Responding to a question raised by opposition leader Sajith Premadasa, Prime Minister Harini Amarasuriya said the government will always stand for a 6% budget allocation for education. She explained that the demand for a 6% for education is not just another slogan, but is the internationally accepted standard allocation by the organizations like UNESCO. 106 අරගලය වෙනුවෙන් එදත් පෙනී හිටියා අදත් පෙනී ඉන්නවා. 106 කියන්නේ ජාත්‍යන්තර නිර්ණායකයක්. යුනෙස්කෝ එක විසින් දීලා තියෙන නිර්ණායකයක් රජයක් විසින් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙන් කළ යුතු අවම මුදලක් කියන එක ජාත්‍යන්තර නිර්ණායකයක්. ඒක මම හිතන්නේ අපි විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය විතරක් නෙවෙයි සමස්ත රටම සහ ජාත්‍යන්තරම පෙනී ඉන්න නිර්ණායකයක්. ඒක වෙනුවෙන් අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර අරගලයකුත් තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. එතකොට ඒ අරගලය අපි ආරම්භ කරේ 2011. 2011 සිට 2024 දක්වා ආණ්ඩු පාලනය කරේ අධ්‍යාපනයට මුදල් වෙන් කරෙත් අපේ ආණ්ඩුව නෙවෙයි. දැන් මේකට එකඟයි කියන අය පාලනය කරපු යුගයක් ඒ තිබ්බේ. එතකොට ඒ යුගයේ ඔය 106 අරගලය ගැන මැදිහත් වෙන්නත් තිබ්බා. මැදිහත් උනේ නෑනේ. ඒ නිසා තමයි අපි ආණ්ඩුව බාර ගන්නකොට 1.04ක වගේ අගයක් තිබ්බේ. අපේ පළවෙනි අයවැයත් අපි ඒක වැඩි කරා. දෙවනි අයවැයත් ඒක වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා අපි මේ දිශානතිය 106 කියන ටාගට් එක දක්වා යන්න අපි වැඩ කරමින් ඉන්නේ. The Deputy Minister of Digital Economy has announced a major push toward cashless transactions, revealing that all service charges for electronic payments to state institutions will be eliminated from January 2026. Eranga Veeraratne made the announcement during today's committee stage budget debate on the Digital Economy Ministry. ගෞපේ කියන්නේ ඩිජිටල් ගෙවීමේ ආරම්භයක් පමණයි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාඩ් හරහා ගෙවන ගෙවීම් වලට ඉස්සර තිබුණා කමිෂන් එකක්. ඒ කමිෂන් එක අපි මේ පාර ආයවැයෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා 2026 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට රාජ්‍ය ආයතන වලට කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් වෙනුවෙන් සියලුම සේවා ගාස්තු අහෝසි කරන්න. ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි අපිට ජනතාව තව තවත් උනන්දු කරන්න මේ ඩිජිටල් ගෙවීම් පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙන්න. ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් ගෙවන්න. මොකද අපේ රටේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3ක ප්‍රමාණයක් ජනතාව අතර මුදල් විදිහට සැරිසරනවා. අපිට අවශ්‍යයි මේ මුදල් විදිහට නැතුව ඩිජිටල් මාධ්‍යයට ගේන්න. මොකද එතකොට සියලුම දේවල් කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒ වගේ ඒකෙන් ජනතාව සහ රජයට කරන කර්තව්‍යයන් පහසු වෙනවා. අපේ ලංකා QR පේමන්ට් එක ආපහු නැවතවරක් හරියට ස්ථාපිත කරලා ඉවරලා නැවත රීලොන්ච් එකකට යන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා රුපියල් 5000ට වඩා අඩු වටිනාකමකින් යුතු ගෙවීම් ලංකා QR හරහා ගෙවනවා නම් ඒවා කිසිම පිරිවැයක් නැතුව අමතර පිරිවැයක් නැතුව ගෙවන්න ජනතාවට හැකියාව ඇති කරන්න. ඒක ජනතාවටත් කිසිම වැඩි පිරිවැයක් නැහැ. ඒ වගේම ඒක ලබා ගන්න මේ ආයතන වලටත් සහ කඩයකට ගත්තොත් කඩයකටවත් ඒකෙන් කිසිම වැඩිපුර ගණක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 100% කරනවා. The Deputy Minister also revealed significant progress in bridging the digital divide through the Government Sannivedana Rural Connectivity Project. Minister Eranga Veeraratne provided updates on communication tower installation and shared key mobile and internet penetration statistics during the Digital Economy Budget debate. ලංකාවේ මිලියන 29.3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යංගම දුරකථන සම්බන්ධතාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජනගහනයෙන්
127ක් ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතා තියෙනවා. අපේ මිලියන 12.4ක් වන ජනතාව අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජනතාවගෙන් 53.6ක ප්‍රමාණයක්කට අන්තර්ජාල පහසුකම් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පේන්නේ මෙතන තාමත් තියෙනවා ගැප් එකක් තියෙනවා. අපිට තාවත් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ජනතාව මේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දිය යුතු ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතාව ලබා දිය යුතු. මේකට තමයි අපි මේ කරන්නේ මේ ගමට sannivedana ව්‍යාපෘතිය. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දුෂ්කර පළාත්වල ඒ කියන්නේ මේ sannivedana කුළුණු ආවරණය අඩු හෝ නැති කලාපවල වලට කඩිනමින් මේ කුළුණු නව කුළුණු සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා ඒ sannivedana පාසුකම් ඇති කරන්න. අපි ඒකට වාර්ෂිකව කුළුණු 100ක් හදන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් වෙනකොට ඒකෙන් කුළුණු 74ක් අපි නව කුළුණු මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා සහ තවත් කුළුණු 18ක් ඉදිරි කිරීමට නියමිතව තියෙනවා. Stay tuned. We will return after this commercial break. Welcome back. The Central Bank of Sri Lanka has maintained its key policy interest rates unchanged at 7.75% during its latest monetary policy review. The Monetary Policy Board decided that the current stance remained appropriate to steer inflation toward the 5% target while supporting economic growth. The board noted that headline inflation has accelerated for the third consecutive month in October, but is expected to rise more gradually than previously projected, reaching the target by the second half of 2026. Officials highlighted that private sector credit has shown notable expansion this year, supported by the low interest rate environment and reflecting recovery in economic activity. While imports have increased recently, contributing to a wider trade deficit, strong inflows from tourism and workers' remittances have helped cushion the impact on the external account. Gross official reserves remain about $6 billion, supported by the central bank's net foreign exchange purchases. The board indicated it will continue monitoring domestic and global economic conditions and stands ready to implement appropriate measures to ensure inflation stabilizes around the target level. The National Electricity Board is moving forward with plans to establish a major wind power plant in the Kilinachi district with a proposed capacity of 204 megawatts. Officials conducted a site inspection in the Kiranchi-Meravil area today as part of the project's development phase. The project aims to install 34 wind turbines over a 6-month period, significantly contributing to the country's renewable energy targets. Officials from the Energy Department conducted a detailed land survey and held discussions with local authorities to address potential environmental and community concerns. The initiative is expected to enhance economic activities in the northern region while supporting national energy security. Following the site inspection, a coordination meeting was held at the Kilinachi District Secretariat involving Environment Ministry officials and other government departments to gather stakeholder input and ensure proper implementation of this national infrastructure project. Fitch Ratings has stated that the proposed acquisitions of two smaller state banks by Bank of Ceylon and People's Bank are unlikely to impact the acquiring bank's credit ratings. The assessment follows a recent cabinet approval for transferring state holdings in HDFC Bank and State Mortgage and Investment Bank to the larger state banks. The international rating agency noted that
the relatively small scale of HDFC and SMIB compared to Bank of Ceylon and People's Bank means the acquisitions will have minimal impact on the larger banks' credit profiles. Fitch expects the government to provide capital support equal to any transaction price to maintain the acquiring bank's capital ratios. The agency highlighted that both Bank of Ceylon and People's Bank already face capital pressure from large exposures to the sovereign through their strong domestic franchises continue to support their funding profiles. The rating watch positive on HDFC and SMIB reflects potential support benefits from their new ownership under the larger state banks. Stay tuned for the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained by 24.32 to close at 22,844.23. The S&P SL 20 gained by 12.55 to close at 6,311.30. The turnover was over 3.4 billion rupees and over 157 million shares were traded. Up next are Forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe our channel on YouTube, follow us on Facebook. Take care and good night.